Urerorera Kameme TV. Gatho mwirori wa Kameme TV nigwitikira guthiaga na mbere na kunyitanira na ithue umuthi ari tariki 2 mweri wa 10 muthenya uria ni wa Wednesday kana WCW uria tugikunguagira airitu undu mwe na atumia ikiro-ini itiganite no ndagika-ini no ndihani guguru gikumenyithia maria mahanikite thiini wa bururi gukinyeria ithaa-ini riri na ndire wiki ni amutukiri na mutauri na njira ciiko nyambura wa muca no mbere yo reke twambiririe na matemo. Maria tukuharireirie mohoro Matuuraini. Bunge gutiria cikaro cia muthenya wa rucio niguo kugia na kanya ga kuhariria cikaro cia kuya mawoni ma muingi megie kuhagurwo kwa munini wa president Rigathi Gachagua ire ikambiriria muthenya wa Juma kiumia giki. Ko buri utukoraga mikoya iranyitwo iyite mbeca cia muingi na ndungione ona ndungiona ngio no mbunjia kerwo anginyitwo na kaitia kanini ni milioni jigana kana oho. Atongoria dini rungu rwa kiama kia makanitha ma kiroho guthie na mbere kumeneria watho wa kuramata dini makiuga watho uyu ni wa kumahinyiriria. Na ngwataniro ya endia mboga matunda na mahua nja ya bururi FPCK gutetane kuongerereka kwa wendia wa makorobia matakinyanĩire thoko-ini ya gĩtarũ kĩa Rũraya ũndũ ũrĩa ũigĩte wendia wa thoko-ini ĩno hatĩka-inĩ. Nigitio kinene mwirori wa Kameme TV gwitikira kunyitanira nani na ruto kurika thiini wa mohoro nie njitagwo Mwaura wa Ndungu na mutauri na njira ciiko etagwo Nyambura wa Muca tukwabiria na cikaro cia bunge kuria bunge ya bururi ni hitukirie gutiria cikaro cia muthenya wa rucio niguo kuhe mweke a bunge kuha thabari nginya gicigo-ini cia ubunge ari mehari-ini ma kwamukira kana kwambiriria kwa mihango ya kungania mawoni ma muingi megie mutaratara wa kuhagura munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua kuma wabici-ini. Mihango ino ihariirio gukahanika muthenya wa gatano kiumia giki riri ndereti igi mutaratara uyu iharireirio gukanahanika muthenya wa keri kiumia giukite. Mwaura wa Gunya atinda cikaro-ini cia bunge na riboti ino. Ithiko imwe thutha wa mũmbunge wa Kibwezi West Mwangi Mutuse gũcemania bunge-inĩ mũtaratara wa kũhagũra mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua kuma wabici-inĩ. Bunge ya bũrũri nĩ yambĩrĩirie gũtacũkia makinya marĩa marabatarania harĩ kwarĩrĩria na kũhĩtũkia kana kũgũithia ndereti ĩno nĩguo kũhotithia gũkorwo kinyanĩire ikĩro iria ciagĩrĩire kĩwatho. Let us proceed. First order. Umuthi bunge nĩ hĩtũkirie gũtĩrĩria cikaro cia muthenya wa rũcio nĩguo kũruta mweke kũrĩ ya bunge gũtuma thabarĩ cia nginya icigo-inĩ ciao cia ubunge arĩ meharĩria-inĩ ma kwambĩrĩria mĩhang'o ya kũngania mawoni ma mũingĩ megie mũtaratara ũyũ muthenya wa gatano kiumia gĩkĩ. This House resolved to suspend its sittings of Thursday, 3rd October 2024 so as to allow administrative arrangements necessary to facilitate the program for public participation on the special motion for the removal from office by impeachment of His Excellency Honorable Rigathi Gachagua, Deputy President of the Republic of Kenya. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Igitĩrĩria cikaro ici bunge kinyanĩirie gũgakorwo na cikaro cia kĩroko muthenya wa kerĩ kiumia gĩũkĩte nĩguo kũhe mweke mũiganu wa bunge othe harĩ kũruta mawoni mao megie ndereti ĩno kiumia gĩũkĩte. The ones who had put the signature, obviously they signed on the motion having maybe some insight into what was in the motion. So us who are in the dark, we ask for more time to interrogate and discuss this issue
entirely. Mũmbunge Mwangi Mũtuse ũrĩa ũtemanĩtie mũtaratara ũyũ akaheo ithaa rĩmwe gũtarĩria itũmi cia kũhagũra Gachagua kuma wabici-inĩ. Gũkũ ambunge makaheo ndagĩka ithano mũndũ kũruta mawoni mao megiĩ ndereti ĩno. Rĩrĩ Gachagua na mawakiri yake makaheo mathaa merĩ na nuthu gwĩtetera kumana na mateta marĩa matemanĩtio thĩinĩ wa mũtaratara ũyũ. And that at least 2.5 hours before the vote is taken on the motion, the Deputy President or the President, as the case may be, shall be accorded an opportunity to be heard in accordance with Standing Order 67B2. That's the right to be heard. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Maya nĩ rĩrĩ mũnene wa borithi Douglas Kanja atabanirie gĩikaro na ũtongoria wa bunge kũrũmĩrĩra mateta ma gũkorwo na wagagu wĩgiĩ ũgitĩri wa bunge. Kumana na mũtaratara ũyũ makĩenda kwĩrithĩria ũgitĩri wao nĩ ũgacĩrithĩtio. Maya nĩ rĩrĩ ya Kenya kuma ituri itiganĩte cia bũrũri mathiĩte na mbere kũheana mawoni mao megiĩ mũbango ũyũ wa kũhagũra Gachagua kuma wabici-inĩ. Kaĩ kura ya Mount Kenya ĩrakinyire handũ ĩragakiende. Kaĩ mũgĩkũyũ kũrakinyire kũratuĩka rĩu arĩciragĩrwo nĩ kabira iria ingĩ. Twenda kuga na gĩtĩo kĩnene mũno atĩ Rigathĩ wa Gachagua ndarĩ wiki. Rigathĩ wa Gachagua nĩ watũmire tũthure William Samoei Ruto. Na nĩ wega tuge atĩ ithuĩ nĩ twathoma na ũrĩa kwathiĩ na mbere. Tũgũ support Rigathĩ wa Gachagua arĩ Deputy President kana ona atarĩ Deputy President. Niĩ kĩeha kĩrĩa ndĩnakĩo na kĩũria kĩrĩa ndĩnakĩo nĩ kĩnene mũno na nĩ kĩritũ. Gĩakũria kaĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ aya marokaga gũtũhoya kura marinyitanĩte kaĩ wendo ũcio wathire kũ. Karĩ gĩkĩ Rigathĩ eka gĩkĩ gĩatũmokĩrĩrwo twauga ũũ meke marĩa mothe mareka no mahutia Rigathĩ ithuothe bara. Tutikenete nĩ ũhoro wa mĩtugo ya atongoria aitũ gũkorwo atĩ nĩ mekũnyitanĩra meherie mũtongoria wa kĩrĩma mahenetio atĩ nĩ megũcokerio gĩtĩ kĩu gũkũ gwitũ Central na nĩ tũĩ kĩroretio kũrĩa Ruyaland kwa mũndũ gwĩtwo Mudavadi na nĩ ngwenda kũria atongoria aitũ ona magĩkaga maũndũ marĩa mangĩ nĩ matũconora mũno na nĩ matuĩka thoni mũno haswa gũtongorio nĩ nda ciao gũtongorio nĩ meciria mao atĩ no mahote kwendia rũrĩrĩ rwao nĩ ũndũ wa nda ciao. Ngĩribotera Kameme TV njĩtagwo Mwaũra wa Gunya. Tũgĩthiĩ na mbere atongoria a ndini rungu rwa kĩama kĩa makanitha ma kĩroho nĩ mathiĩte na mbere kũmenereria watho wa kũramata ndini wa mwaka wa 2024 ũrĩa ũtwarĩtwo thĩinĩ wa bunge ya Senate nĩ Senator wa Tana River Danson Mungatana. Kũringana na atongoria ya watho ũyũ ũrendekithia ihera iritũ kũrĩ atongoria a ndini arĩa manyitĩkana na mahĩtia hamwe na gũkorwo ũkĩima Kenya wĩyathi wa ndini. Atongoria aya marendekithia thirikari gũkinyanĩria ũiguano ũrĩa wekanĩirwo kĩrore gatagatĩ ka atongoria a ndini na President William Ruto mwaka wa 2022 ta ũrĩa amerire gũgeka wona aingĩra wabici. Atongoria a ndini no mathiĩte na mbere kũrarakwo nĩ mendekithia ma watho wa kũramata ndini wa mwaka wa 2024 makiuga ũyũ tiguo warĩ ũiguano wao na mũtongoria wa bũrũri William Ruto ũrĩa wekanĩrĩire kĩrore ũiguano na atongoria a ndini tarĩki 5 mweri wa gatano mwaka wa 2022 hĩndĩ ĩyo agĩcaria gĩturwa kĩa president. Everybody has interest. The church has its own interest. And says we want to sign in our interest into the next government. It is the right thing to do. Watho uyu River Danson Mungatana wendekithĩtie hamwe na mangĩ makanitha kũgathĩkĩrwo igoti harĩ biacara ciothe iria irarehe umithio na faini ya ciringi mirioni 5 kana kĩoho kĩa mĩaka 3 kũrĩ mũtongoria wa ndini ũrĩa wanyitĩkana akĩagarara watho ũyũ. Bũrũri ũyũ tũkoraga mĩkoya ĩranyitwo ĩiyĩte mbeca cia mũingĩ na ndũngĩona ũngĩohwo no mũhunjia kerwo angĩnyitwo na kahĩtia kanini nĩ mirioni cigana kana ũhwo. Hamwe na mendekithia mangĩ marĩa maheanĩtwo watho-inĩ ũyũ nĩ thirikari gũthũrima ũrũgamĩrĩri wa makanitha hamwe na kũhĩtũkia kanitha iria cirahingũrwo arĩa marĩ na hinya ũyũ makĩheo wĩyathi wa gũkanja marũa angĩkorwo kanitha ũtakinyanĩirie ikĩro. This provision threatens to cripple the church and it opened the doors to extortion and corruption by a rocky or overzealous registrar.
Kuringana na atongoria aya aria mari rungu rwa kiama kia makanitha ma kiroho, watho uyu ni mugaru na wiyathi wa ndini na matiraũnyita mbaru ona hanini. Mundu wothe ungigeria kubinga uhoro wa kuhunjia injiri kana kwira andu Jesu ni mwathani na kana kwira andu matige waganu matuike andu ega, iyo bill tutingemienda na tutikamienda ona thiini wa bururi wa Kenya. Riu mendekithitie wiguano uria mekaniriire kirore na mutongoria wa bururi kurutithio wira, makiuga ni macokaniriirie mawoni ma muingi thiini wa kaunti ciothe 47. A call to action. We urge His Excellency the President of the Republic of Kenya, Honorable Dr. William Samoei Ruto, to revisit the commitments made on May 5th, 2022, when he signed our MOU, which he described it as the most progressive judge document ever signed publicly. Ihinda-ini o riu makiuga kanitha ukoretwo na mitaratara ya kwirugamirira na kurunga rugamiriri a ndini aria maregenyuka, na uguo matibatie kugathikirwo mawatho maruru maria maragarara wiyathi wao wa ndini. Structures itu ni itwetikirite na ni twotithagia kwibanga na kwiregulate andu aria mena mathina thiina gatagati-ini gaitu. Ni turi njira ya kumeta kumariria na ringi okorwo kumenyaga akamenya, no korwo uma na kauru kaiganona hena njira iria tumathomithagia na kumateithia magatuika andu ega. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Waduro. Egio Ngina wa Waduro na rujitikiria tuhutie ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ kuria arwaru thibitarĩ-inĩ itiganĩte mathiĩte na mbere gũthĩnĩka, na aingĩ ao macũngĩrĩirio gũcoka mĩhuko na kũrĩha nĩguo mamũkĩre motungata matiganĩte, ona thengia wa thirikari kuga motungata marĩa maraheanagwo nĩ kandi ya NHIF no megũthiĩ na mbere thĩinĩ wa mũbango wa SHA. Maya mahanĩkĩte rĩrĩa mĩhang'o ya wĩyandĩkithia wa SHA ĩngĩrĩe thikũ ya kerĩ thibitarĩ-inĩ itiganĩte, ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Mbui wa Njũgũna aratarĩria. Kwa keri kuma mutaratara wa kandi ya kwamukira motungata ma urigiti ya NHIF guthamirio mubango-ini mweru wa SHA, arwaru no mathiete na mbere na kugagaya kumana na wagi wa motungata ma urigiti. Arwaru na makiria ria maramatha motungata ma dialysis hamwe na motungata ma cancer mataririe gukinyiria umuthi motungata macio matikurugamagirirwo ni mubango wa SHA, ona thengia wa gukorwo kandi ya NHIF ni ratangikagira maundu macio. Kuringana na amwe aria twaranirie nao mataririe mahinyiriirio kurihira muigana wa ciringi 9,500 niguo mahote kwamukira utungata wa dialysis, muigana uria namba nene itaririe niremereirwo kuriha amu ni undu umakorete matehariirie. Rabu wakaniambia wafanyi na wakanihesabia ile pesa wataka nilipe cash ni shilingi 6,800. Jamani, sasa tutatoa wapi? Si tunategemea tu msaada kutoka kwa mtu, kwa watu, familia, hasa wamefika mwisho. Maya mahanikite ona thengia wa ministry ya ugima wa mwiri kuruta ndumiriri na kuga a Kenya othe mari na kihoto gia kwamukira motungata ma urigiti thibitari-ini na gutire murwaru ubatie gucokithio atari mutangikire. Kama mimi sasa nimelipa mpaka February next year, what will happen to my money? Na tumelipa NHIF, itafanyika nini? Serikali hawajibu hiyo, na wanataka tufanye nini? Kwa sababu kama mimi kesho natakiwa ni dialyze and I don't know what to do. Wameona kifo na macho hivi. Juu mtoto ananiambia kweli mama nitatoboa juu nikikosa leo nikosa Saturday, na hizo venye nini yangu creatinine yangu ikikuwa juu ni mtoto. Kuna vitu zingine utaweza unamwambia sikule lakini anakule. Jua watu wa dialysis wamefungiwa chakula mingi. Ona kuri uguo mihang'o ya wiyandikithia mutaratara-ini uyu mweru wa SHA ni twarithirio na mbere thibitari-ini wa Mbagathi thiku ya keri kuma mubango uyu wambiririe muthenya wa ira. Patients who need dialysis, they're coming for their dialysis, and you know, something which comes in as a new entity or a new body, some challenges will happen here and there, but preferably we'll have all this recommendation as we go by. No people who will get sick. That money can be used
to improve on the services, can improve on the infrastructure and all the other services within that level. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Oka ndugamano eno ni gugikorwo igituithanio a Kenya igana ria 28 nio moragitwo ni maabitha borithi hindi ya mirurungano ihinda-ini ria miaka 2 mihituku. Ikundi cia gutetera ihoto cia umundu cigitongorio ni gikundi kia IMRU cikiuga mbeu njithi matanyiheire igana ria 30 ni manyitirwo migwate aginyagia umuthi matire maramenyekana kuria mari. Gitau wa Wanjiko ari na riboti ino. Utongoria wa thirikari ya Kenya Kwanza rungu rwa President William Ruto no uthiete na mbere na kumurikwo ni ciiko cia njuragano na kunyitwo migwate kuria rurungani miaka 2 thutha wao kuoya wathani. Ikundi cia gutetera ihoto cia umundu citongoretio ni IMRU ciugite thiini wa miaka 2 Akenya igana rimwe ria 28 ni moragitwo ni maabitha a borithi hindi ya mirurungano etiganite gicunji kinene kiri mbeu njithi. The numbers that we reported in terms of violations were 259 male and 37 female, okay? And a total of 67 deaths were reported during 2023. So far, we've reported 61 deaths. We've reported 67 enforced disappearance. These are people who were arbitrarily arrested and disappeared. And some were not even arrested, though actually we've seen goons who abducted people. Murugamiriri munene wa ikundi kia IMRU wa Gachikahuria oigite thiini wa mirurungano ya Gen Z makiria ma Kenya 600 ni maguraririe uru na rithathi ndogo cia kuruta maithori miuthi na ngikuhurwo kiundutho ni maabitha a ugiteri. When you look at the total statistics, we note that over 80% in total of the number of people who were violated and who experienced different forms of injuries and the dead, majority of them are actually young people. It questions the whole moral compass of our country. Where are we going? Kenya is supposed to be a democratic country, but now we're looking like an authoritarian country. Tigai kuona nguraro wa ngeci ahithuritie a Kenya igana rimwe ria 30 ni manyititwo migwate na matioikaine kuria mari. Just recalling the statements of the Cabinet Secretary for Interior, he did mention last week that indeed there are hundreds, at least there's 130-something persons missing. This has been our message over and over, that we have Kenyans that are missing since the protests. And I'm really glad that finally the government has acknowledged that we have missing people. Now the question is, where are they? And we really want these young persons to be found. We want them reunited with their families. Maya magithiaga na mbere gikundi kia Haki Afrika ni kireganite na ikinya ria thirikari ria guthika miri iria itatambulikanite. The government is planning to dispose of these bodies. How are people supposed to confirm that their kin are lying in any of these morgues? Why is the government so quick? We've had unknown bodies for months, maybe even years. But now after these protests, the government seems so determined to dispose of these bodies. Hussein Khalid akiuga kwahota gukorwo thirikari irahitha ikuire cia kuirwo cigitabanio hindi ya mirurungano. Nairobi we all have almost 100 in the different morgues. In Rongai we have around 17. In Mombasa we have 6. Kisumu we also have unknown bodies around 10, but I don't have the numbers for all the counties. Here we also have more unknown bodies, but we've been informed that those bodies came after the maandamano. Kameme TV gikuhe uhoro Gitau, Gitau wa Wanjiko. Riboti yo ya Gitau wa Wanjiko ni ekwamba gututwara gaburiki o kanini ndukae guthiora mitambo ndiracokereria na mangi maingi. Maya ni mohoro ma Kameme TV. This September, endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. Serious. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates. Get lost in legendary love in Chinese fantasy The Legend of Shen Li and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rebo TV Plus every
every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment on the go, anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Nĩ ngatho na gĩtĩo kĩnene gũthiĩ na mbere kũnyitanĩra na niĩ we ũrĩ kũrĩa mĩtambo-inĩ ya Facebook ũndũ ũmwe na YouTube kũrĩa Kameme TV Kenya. Thiĩ na mbere gũtũrũmĩrĩra na tũgĩthiĩ na mbere ngwatanĩro ya endia a mboga matunda na mahũa nja ya bũrũri FPCK rĩu nĩ ĩtetete kuongerereka gwa ciĩko cia wendia wa makorobia matakinyanĩire thoko-inĩ ya gĩtarũ kĩa rũraya ũndũ ũrĩa wĩigĩte thoko ĩno hatĩka-inĩ rĩrĩ endia aingĩ mamũrĩkĩtwo kũringana na ngwatanĩro ĩno harĩ bata thirikari kũgathĩka mũtaratara wa gũthũrimagĩra arĩmi makorobia mao matanakinya thoko amu rũhonge rũrũ rwarĩ ũguni mũnene kũrĩ bũrũri mwaka mũhĩtũku rũkĩmathĩra bũrũri ũtonga wa ciringi bilioni 157. Mwandĩki witũ Bataru wa Mwangi nĩwe tũharĩirie riboti ĩno. Nĩ kĩgomano kĩa mwaka ũyũ kĩa endia na akũria mboga matunda na mahũa kĩrĩa kĩrongoreirie kũmenya harĩa ũrĩmi na wendia wa magetha maya ũkinyĩte. Hĩndĩ ya kĩgomano gĩkĩ ũkinyanĩru wa ikĩro harĩ indo itiganĩte thoko-inĩ cia gĩtarũ kĩa rũraya nĩ ũgwetetwo gũkorwo na igeca. Ũrĩmi wa makorobia arĩ ũmwe ũmũrĩkĩtwo. Sole purpose is to increase the access of market for our Kenyan fresh produce, both in the domestic market and across the borders. And we thought it's important for us to have this conversation so that we can take stock of what has been going on in the last year. The horticultural exports give Kenya export earnings of up to 157 billion. That is what we earned last year, 157 billion Kenya shillings from fruits, flowers and vegetables. So it's a significant contributor to the economy. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa thirikari wa ihinda rũhonge-inĩ rwa ũkũria wa magetha maya Christine Chesaro, makorobia ma bũrũri wa Kenya makoretwo itari-inĩ rĩa matunda marĩa mekĩrĩre nganja thoko-inĩ ya kĩmabũrũri ũndũ ũyũ ũkĩiga thoko ĩno hatĩka-inĩ. We are working towards enhancing those services to ensure that Kenya is sending 100% quality fruit. And we are having discussions with the stakeholders on how we can step up our practices in a way that we will ensure that every fruit that leaves Kenya meets a quality standard. Chesaro agatarĩria bata wa thirikari kwambĩka njĩra cia gũteithĩrĩria arĩmi gũthimaga ũkinyanĩru wa makorobia mao matanaingĩra thoko-inĩ kuona maingĩ mao matigeragio kĩgeri-inĩ gĩkĩ. We are currently at number 5 globally in terms of the global suppliers of avocado. And we stand a better chance if we improve on quality. Our farmers and our producers have to learn not just to produce, but to produce for a market. So you need to understand those dynamics within that market for you to be able to satisfy those requirements. Nĩguo gũkinyanĩria wagĩrĩru wa matunda, mboga na mahũa, ũnyitanĩri wa thirikari nene na thirikari cia kaunti nĩ ũndũ ũgwetetwo gũteithĩrĩria arĩmi kuma irima-inĩ rĩa hathara. We work very closely with the producer associations, with farmers and with governments to enhance capacity to be able to be responsive. I think the first initiative that we are taking is capacity building. We need to, and we are working with the counties to capacity build our farmers.
Kurigana na murugamiri munene wa ruhonge rwa FCPK Okisegereyo Jepat, ruhonge rwo ni rumwe ruhonge iriri no hoti munene wa kumathira bururi muigana munene wa kigina kuria mwaka muhituku warehire bururi makiria shilingi bilioni 150. We are currently at a point where we're looking at about 500,000 direct jobs, but we're looking at perhaps in the next 3 years if we can be able to triple those numbers and double those numbers, and this will all be done because of the conversation we are having here. So we're glad. Kumana na mateta makurito hiyo kwa njira cia mirihere ya magoti hari thogore no thirikari ni ranire kuhuthia mirihere ya magoti maya niguo kunyihia murigo kuri arimi na onjoria. The institutions that are involved in clearing export produce have been tasked to harmonize the processes and reduce those processes to increase efficiency. Hadunia Kameme TV retorako ni Bataro wa Mwagi. Turi omururumo-ini ucio wa urimi thengia wa bodi ya uramati wa macani Tea Board of Kenya kuigirira ndugamano ya arimi ya macani a itinga ria thumaita iguru rigie marihi ma thi ma bonathi mwaka uyu arimi mathiete na mbere kuhinyiriria na kuga matiracoka migunda-ini o nginya maheo ciringi 60 hari kilo hindi ya mucemanio wa mwanya uria ugutongoragio ni muikari giti wa bodi ino Kamau Kahiu augite ndari aramukira mathabu ma itinga riri kuma kuri urugamiriri indi no nginyagia mathuthurio na mbeca cia murimi ikoro igethwo riu arimi magitia mucemanio wa mwanya tariki 15 wa kuhamurithia arugamiriri aria mariho kwa ihinda riri. Mucemanio-ini wa umuthi itinga rĩa macani rĩa thumaita kaunti-ini ya Kirinyaga arimi megwikinyetie mari na maruru na matuite matua thayo ricokereria maheo ciringi 60 hari kilo ya macani indi mucemanio ndunaciara matunda mega. Marenda guthura andu angi agitongoria mucemanio uyu muikari giti wa bodi ya uramati wa macani Tea Board of Kenya Kamau Kahiu augite ndari aramukira mathabu ma mwaka uyu ma itinga riri undu uria wonanitie kuri na kindu murimi arahithwo. Mathabu macio ndire ndiraneo nagiko kaito igwithani nani agiko nenie thirikari na ndiraneo ri inyue Kahiuri auma na ihinda iritu kuhoreria arimi aya augite ni andikire ruhonge rwa KTDA marua kuheana mathabu ma mbeca cia arimi niguo mathuthurio na kumenyekane kuria mbeca cia arimi itwaritwo. Kogo mutikuwa ya 46 na mucemanio uyu utanarikirira arimi aya mendekithia kuamurithia rugamiria mariho mieri 2 thutha wa githurano mucemanio wa mwanya ugitio tariki 15. mumenye factory ino ni yanyu chai ni wanyu ti wa andu aya ti wa KTDA ni wanyu koguo horo waku na twaiguithania horo wa guthukia kindu mutigathukia heo ne kwenda twane mwajera oguo ri tuguthie kubanga ke ora gogo. Mubunge wa Gicogo Githinji Gicimo augite kwa ihinda ria ciumia 2 kuma ria ndugamano ino yeyumiririe makoretwo makienda kuithaburia arimi indi mwena-ini wa rugamiri matire maronania wendi wa kuhingia maya agikinyeria no nginya arimi maheo kihoto kiao. Ajeterere nginya ria tugeka mathabu Sawa. Togo mukwenda nyape dole mathabu. Ena kuore teke gati. Arimi aya maugite nginyanagia tariki 15 matiratitika ikabu magicoka migunda-ini na gutire mihango iguthie na mbere itinga-ini riri. Thutha wa ndugamano ya ciumia 2 gatagati ka arugamiria itinga ria macani ria thumaita hamwe na arimi ciegie marihi ma bonathi ma mwaka uyu mucemanio-ini wa umuthi arimi aya megwikinyetie mari na matanya ati mbeca ciao ni gukorwo ikiongereka no thutha wa mucemanio uyu matanya ma arimi aya matire marakinyanira kuona kiria maretha ni ciringi 60 riu magithie na mbere na kwihita ati nginyagia
cia mbeca ikonekana matigũkorwo magĩcoka mĩgũnda-inĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itinga-inĩ rĩa macani rĩa Thomaita gũkũ nĩ Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Na riboti iyo ya Wainaina wa Kĩarie kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩyo tũgwĩkĩra gaturumo mogi kũnjũkia mohoro maitũ matũra-inĩ ithaa-inĩ rĩrĩ. Niĩ njĩtagwo Mwaura wa Ndung'u, nake mwathani na njĩra ya cio kwĩtagwo Nyambura wa Mũca.